Ni gute wakwirinda inda zitateganyijwe mu gihe udashoboye kwifata? Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina uba ugomba kwitegura yuko uri bugire ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi bitewe n'uburyo igikorwa cyagenze, bitewe n'uwo igikorwa mwagikoranye ndetse n'uburyo wari wabyiteguye. Mu rwego rero rwo kuba wagabanya ingaruka mbi bishobora kukugiraho ukaba wakongera ingaruka nziza bishobora kukugiraho, ni byiza yuko ubitekerezaho hakiri kare ukaba wabasha kubyitegura ukavuga uti se mu gihe iki gikorwa ngiye kugikora ndacyitwaramo nte, hanyuma ingaruka nziza ndazongera gute. Ibyo rero tugiye kuganiraho uyu munsi ni uburyo wakwirinda kuba watwara inda utateguye, uba watera inda utateguye mu gihe ugiye kugira imibonano mpuzabitsina. Byinshi mu byo tugiye kuganiraho ni ubumenyi butandukanye nagiye nkura mu biganiro nagiranye n'inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere. Harimo kandi ubumenyi nagiye nkura mu mahugurwa atandukanye nabonye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Umugore cyangwa umukobwa hari ibyo yakora mbere ndetse na nyuma y'imibonano mpuzabitsina kugira ngo abe yabasha kwirinda gusama. Muri ibyo harimo kumenya iminsi ye y'uburumbuke kugira ngo muri iyo minsi azabashe kuba yakwirinda gukora imibonano mpuzabitsina, ariko aramutse anayikoze abe yabasha kumenya ubundi buryo bwatuma nanone adasama. Harimo kuba hakoreshwa agakingirizo, harimo imiti y'amoko atandukanye kwa muganga bashobora guha umugore cyangwa umukobwa kugira ngo adasama. Harimo kandi n'uburyo bwo kuba yakwifungisha burundu. Nagira ngo rero nguhe urugero rufatika kugira ngo bashe kubyumva neza. Reka tubare ko njyewe nikurikiranye amezi 6 nandika buri gihe itariki ngiriyeho mu mihango. Nkaba narasanze ukwezi nagizemo ukwezi kwabaye kurekure kwaragize iminsi 32. Hanyuma hari n'ukwezi kwabaye kugufi kwagize iminsi 26. Ubwo kugira ngo rero menye iminsi yanjye y'uburumbuke ndafata kwa kwezi kwagize iminsi mikeya ariko kwagize iminsi 26, mfate wa mubare 26 nkuremo 18. 26 gukuramo 18 ndabona 8. Uwo 8 ni wo munsi iminsi y'uburumbuke yanjye izatangiriraho. No kuvuga ngo niba nagiye mu mihango ku itariki ya mbere, ku itariki ya 8 nzamenya ko iminsi yanjye y'uburumbuke yatangiye. Ubwo kugira ngo umenye igihe iminsi yawe y'uburumbuke itangiriraho ubifashwamo n'iminsi y'ukwezi kwabaye kugufi ugakuramo umubare 18. Hanyuma noneho kugira ngo umenye igihe iyo minsi izarangirira, hari kwa kwezi kwagize iminsi myinshi ari nako ku rugero rwanjye ari iminsi 32. Kuvuga ngo mfata wa mubare 32 gakuramo 11. 11 no mubare udahinduka ndetse na ya 18 nakoresheje mbere no mubare udahinduka. 32 rero ukuramo 11 ndabona 21. Ubwo bivuze ngo iminsi yanjye y'uburumbuke izatangira ku munsi wa 8 w'ukwezi kwanjye. No kuvuga ngo uhereye igihe nagiriye mu mihango urangire ku munsi wa 21. Ubwo uwo munsi wa 21 nawo nukubara mpera igihe nagiriye mu mihango. Hagati y'umunsi wa 8 n'umunsi wa 21 ngomba kumenya ko ndamutse nkoze imibonano mpuzabitsina nasama. Hari ibindi rero bibaho bikaba bishobora kuvangira umuntu mu mibare ye, kuko iyo minsi y'uburumbuke ishobora guhinduka bitewe nanone n'imibereho umugore cyangwa umukobwa arimo. Gusa akenshi biba ari ibihe bidasanzwe. Urugero,
ushobora nko kugira ikintu kikubabaza kikakubabaza mu buryo budasanzwe cyangwa se ikintu kigushimisha mu buryo budasanzwe. Ushobora none kugira ikintu cyaguhangayikisha kigatuma utekereza mu buryo budasanzwe. Ibyo bintu byose bishobora kuba byahindura imibereho yawe, bishobora gutuma byose bihinduka. Bishobora gutuma bihinduka gute? Hari nk'igihe ushobora kuba uzi yuko wabaze neza ukwezi kwawe wenda ugeze nko ku munsi wa 14, akenshi ari umunsi w'uburumbuke, ugasanga muri icyo gihe nibwo imihango ihisiza. Ikaza wenda kubera yuko uhangayikishijwe n'ibizamini byo ku ishuri, ikaza se kubera yuko washwanye n'umukunzi wawe, ikaza se kubera yuko wenda ku kazi bakwirukanye. Hari byinshi bishobora guhangayikisha umuntu. Kimwe nuko ushobora gusanga mu mibereho yawe wenda wabonye nk'akazi keza bigutunguye, cyangwa se ukaba wamenye indi nkuru nziza bigutunguye. Icyo gihe nabwo bishobora guhinduka. Mu mezi rero uzi yuko wagizemo ibintu bishobora guhungabanya amarangamutima yawe, ni ukwitonda kuko inshuro nyinshi usanga n'iminsi yawe y'uburumbuke yahise ibihindukiramo. Icyo gihe ukaba utabasha kwizera ya mibare wakoze, kuko ushobora gusanga iminsi yigiye imbere cyangwa se yigiye inyuma. Muri icyo gihe wakekaga yuko yarangiye, ukaba uvuga uti wenda iminsi nayivuyemo ashobora gukora imibonano mpuzabitsina nisanzuye, ugasanga nibwo ahubwo itangiye. Kimwe nuko ushobora kuvuga uti ibyo aribyo byose ntago umunsi wanjye wari wagera ngo mbe nayinjiramo, ugasanga ahubwo nibwo uyirimo yaratangiye mbere. Ugasanga wa munsi wagiriyeho mu mihango wenda umunsi wakurikiyeho n'iminsi y'uburumbuke yahise igera. Ibyo byose birashoboka bitewe nuko hari ikintu cyaba cyahungabanyije amarangamutima yawe. Uramutse rero ukoze imibonano mpuzabitsina mu gihe utizeye neza iminsi yawe y'uburumbuke, umenye yuko no gusama bishoboka cyane. Nubwo waba uyizeye neza, wibuke yuko hari byinshi bishobora gutuma ihinduka. Ubwo rero icyaba cyiza mu gihe waba utifuza kuba utasama utabiteguye, nuko wanyarukira haba kuri farumasi haba no kwa muganga. Hari imiti bashobora kuguha, hari ibinini byateganyijwe ko ushobora kuba wafata nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, ukaba utagomba kurenza amasaha 72 utarafata ibyo binini, kuko nyuma yaho uba watinze ukaba ushobora kubifata ariko ntibigire icyo bikumarira, ntibibe byabuza yuko wasama. Amasaha 72 ni menshi, ni iminsi 3. Ubwo rero ntabwo wari ukwiye kwirangaraho. Ibyo binini muri farumasi wagenda ukababwira uti ibinini bafata nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina babikwereka. Ushobora kandi no kujya kwa muganga cyangwa ku kigo nderabuzima kikwegereye, nabo babigufashamo. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa kiba hagati y'abantu babiri. Bashobora kuba babyumvikanyeho, hari nubwo umwe ashobora kuba yahohotera undi, ugasanga bibaye ku gahato cyangwa se kubishukanye. Ibitarimo ubwumvikane byose akenshi bisiga bikomerekeje umuntu, bimwangirije amarangamutima, bishobora kandi no kumukomeretsa ku mubiri. Icyaba cyiza rero nuko bikiba wanyarukira kwa muganga cyangwa se no mu nzego zibishinzwe, bakaba babasha kuba bagufasha uko bikwiye. Iyo haje mu guhohoterwa ni ngombwa kudakaraba kugira ngo utaba wazimangatanya ibimenyetso bigaragaza yuko wahohotewe. Humura, kuba utakarabye ntabwo ari byo byakongera ibyago by'uko wakwandura indwara zitandukanye, nta nubwo ari byo byatuma usama mu gihe n'ubundi utari kuba wasama. Ukaraba ntacyo bishobora guhindura uretse gusa kuba byazibangatanya ibimenyetso muganga yashoboraga kuba yahita abona ako kanya. Ikindi rero, iyo uzi ko ufite umuntu mukorana imibonano mpuzabitsina ku buryo buhoraho, kimwe mu bishobora gutuma mwarushaho kuryoherwa kandi mukaba mwanagabanya ingaruka mbi byashobora kuba byabagiraho no kubiganiraho. Kuba mwatinyukana ni ngombwa kuko n'ubundi mwambarirana ubusa. Ni byiza rero yuko muvugana ku ngaruka zishobora kubaho zaturuka kuri icyo gikorwa muba mugiye gukora. Ese wowe umugore cyangwa umukobwa ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, waba uzi neza yuko utari mu minsi y'uburumbuke?
Niba se utabizi neza, waba hari uburyo bundi ukoresha kugira ngo ube wakwirinda kuba wasama? Ubwo buryo se ni ubuhe? Ni byiza ko mubyumvikanaho. Hari ukundi rero abantu bibeshya ko umugore adashobora gusama, ugasanga umugabo arangirije ku bibero by'umugore, nyamara si kure cyane y'igitsina cy'umugore ku buryo intangangabo zitagerayo. Ikindi ugomba kuzirikana ni uko intangangabo ubwazo ni utuntu duto cyane udashobora kubonesha amaso. Nubwo ziba mu masohoro ushobora kureba ukayabonesha amaso, ariko zo ubwazo ntabwo ziba zigaragara. Ibi rero bivuze yuko mushobora kuba mwakoze imibonano mpuzabitsina mwigengesereye ntako mutagize, ariko byamara kurangira ugasanga nk'umugore yihanaguje swime, umugabo yamaze kwihanagurizaho yagiyemo za ntangangabo, ugasanga yihanaguje ku gitsina, n'ubundi ziragiye zitumye asama, kandi nitwaga ko mwaba mwigengesereye. Hariho rero n'undi mutego usanga kenshi abangavu bakunda kuwugwamo, akakumvisha ko kubera yuko ari ubwa mbere kandi akaba atari buyinjizemo ngo udashobora gusama. Wibeshye cyane. Mfite ubuhamya bw'abangavu barera abana bibagoye kubera ko batari babiteganyije, bakaba barasamye inda mu buryo nk'ubwo ngubwo, hanyuma uwo babikoranye akaba yarabumvishaga yuko badashobora gusama. Uzi ko wanasama kandi utarajya mu mihango na rimwe? Umwangavu ukijya mu mihango bwa mbere, iboneka ari uko ukwezi kwe kwa mbere kwarangiye. Muri cya gihe rero ukwezi kwari kutararangira, hashoboraga kuba hazamo iminsi y'uburumbuke. Niba rero yarakoze ikosa ryo gukora imibonano mpuzabitsina muri icyo gihe, ashobora kuba yahita asama. Mu Rwanda hari inzego zitandukanye z'ubuzima zishobora kuba zagufasha kwirinda gusama utabiteguye. Muri izo nzego harimo ibigo nderabuzima ndetse n'andi mavuriro akwegereye. Icyo nakubwira ni uko iyo ugiye gusaba izo serivisi uzihabwa mu buryo bw'ibanga. Inyinshi muri izo serivisi zitangirwa ubuntu, harimo none n'izishobora kuba zakwishyurwa n'ubwisungane mu kwivuza. Izi adresi zitandukanye n'iz'ibigo bifite abantu bahuguwe bamaze kubigiramo ubunararibonye, bashobora kuba bagufasha bitewe n'uko ubikeneye mu gihe cyose waba unaniwe kwifata, ukaba ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, ariko kandi ukaba unashaka kuba wakwirinda inda zitateganyijwe. Niba iyi video igufashije, wayisangiza n'abandi ndetse ukanakora subscribe kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu kugira ngo ukurikiranire hafi n'izindi nkuru. # yacu ni gutera.